Bante, so today you will have to leave around 10:15. Okay. Dạ hôm nay sư có công việc ở chùa của sư cho nên mình sẽ bắt đầu bài pháp thoại sớm và sư phải rời đây khoảng 10:15. Bante, the devotee was asking me if they can have some time to offer you some of the for lunch. Okay. So maybe we stop around 10:15 and then you can leave at 10:20. Yeah. Dạ, quý vị nào có đem thực phẩm cúng dường thì có thể dâng cho sư 10:15 sau bài pháp thoại. According to Mahayan tradition, we said this last week, right? Yes. So in Mahayan tradition, we said week is last week, right? I think so, the Vesak. Yes. I'm not sure. Throughout the month. Sometimes go to fasting, some go to share. Is that All right. Shall we start? Please say 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Right. Very good morning to everyone. And today is the Vesak day for Sri Lanka, for India, for Bangladesh, and for Thailand, Burma, and all the Theravada countries. Today is the Vesak day. So it's a very special day for us because the Buddha was born, and then after that Buddha became enlightened, and the Buddha passed away on a Vesak full moon day. Dạ, và xin nói rằng chào buổi sáng tất cả mọi người ở đây. Hôm nay là một ngày đặc biệt, đó là ngày Vesak, là ngày tam hợp, mà trong tất cả những cái quốc gia như là Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan vân vân, về Nam Tông thì ngày hôm nay là cái ngày lễ rất là đặc biệt, lễ tam hợp mà Đức Phật được sanh ra đời, thành đạo và nhập niết bàn cũng vào cái ngày trăng tròn. And this is a very special day for us because we celebrate the life of the Buddha, the great spiritual teacher who influenced so many centuries, more than 26 centuries almost. The Buddha influenced the humankind with the 4 noble truths, with the 8 noble path, and with this precious Dhamma. Dạ, và sư nói rằng cái ngày lễ này chúng ta làm lễ Vesak là bởi vì chúng ta nhớ tưởng đến cuộc đời vĩ đại của Đức Phật, một vị mà đã dạy cho chúng ta, quyết bao nhiêu thế kỷ đã dạy cho chúng ta dựa trên cái nền tảng của tứ đế, 4 sự thật,
cao thượng và bát chánh đạo. So Buddha was born in 623 BC, and then Buddha passed away 543 BC. He lived 8 years. Out of those 8 years, for 45 years, day and night, the Buddha was serving and teaching on the humankind out of great compassion. What we are going to share today is a very small percentage of the words that Buddha taught. Dạ, và Đức Phật được sanh ra đời vào năm 623 BC và Ngài qua đời năm 543 BC. Trong 80 năm mà Ngài sống thì 45 năm Ngài đã bỏ ra trong cuộc đời của Ngài. Ngày và đêm Ngài đều dạy cho tất cả chúng sanh biết về cái giáo pháp của Ngài chứng ngộ. Và bởi vì lòng bi của Ngài cho nên là Ngài đã hoằng pháp cả ngày và đêm. Và hôm nay chúng ta đến đây để chia sẻ một chút ít nào đó những lời dạy của Ngài. So, as usual today too, on this Vesak day, on this beautiful meritorious Sunday, graceful Sunday, we are going to share this great Dhamma. As I always mention, there are so many sharings in this world. You share various kinds of food, you share money, you share properties, and you share so many things. But among all those material and immaterial sharings, sharing the Dhamma is the greatest. Because the change that it brings to the person's life, it will stay not only throughout this life, for so many lives to come. So many lives to come. That's why this is the greatest sharing. Dạ, và sư dạy rằng hôm nay ngày lễ tam hợp là một ngày đầy phước báo. Chúng ta đến đây để chia sẻ giáo pháp. Và trong tất cả những sự chia sẻ trong thế gian này, chúng ta có thể chia sẻ với nhau vật thực, tiền bạc, vật chất. Những việc sở hữu của chúng ta mình có thể chia sẻ, nhưng mà cái sự chia sẻ giáo pháp là một sự chia sẻ cao thượng nhất, là bởi vì khi một người hiểu được giáo pháp thì nó thay đổi cuộc đời này, người này rất là nhiều. Không những nó thay đổi cho cuộc đời người này tốt đẹp hơn trong kiếp này mà nhiều kiếp về sau. Cho nên là chia sẻ giáo pháp là cao thượng nhất. Right. Now, with a very calm mind, with a very relaxed mind, on this beautiful, precious day, let's get ready to listen to the Dhamma. First of all, we are going to observe 5 precepts. So everyone, please turn to page number. Turn to your. So take the chanting book, and then please go to the place where Namo Tassa is, right? Namo Tassa is, and then now please calm down yourself. Dạ, và sư nói rằng để chuẩn bị cho bài pháp thoại thì chúng ta giữ tâm thanh tịnh, nhẹ nhàng. Trong một buổi sáng tốt đẹp đầy quý báu này, chúng ta chuẩn bị tâm mình trong sạch và thọ tam quy và 5 giới để chuẩn bị vào nghe pháp. Okay, calm down, and everyone very calmly, please recite Namo Tassa 3 times to observe 5 precepts. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tassa Bhagavato
Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Please repeat after me. Buddhang saranang gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi. Buddhang saranang gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi. Dhammang saranang gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi. Dutiyampi. Sanghang saranang gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi. Tatiyampi. Buddhang saranang gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi. Tatiyampi. Dhammang saranang gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi. Tatiyampi. Sanghang saranang gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Panatipata. Panatipata. Veramani. Veramani. Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana. Adinadana. Veramani. Veramani. Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang samadhiyami. Kamesu. Kamesu. Micchācara. Micchācara. Veramani. Veramani. Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang samadhiyami. Musavada. Musavada. Veramani. Veramani. Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang samadhiyami. Suramiraya. Surameraya. Majjapama. Majjapama. Dattana. Ratana. Veramani. Veramani. Sikkhapadang samadhiyami. Sikkhapadang samadhiyami. Please say 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Now I am going to invite the divine beings, and then after that I will recite the today's topic stanza, and then we'll start. Okay? Dạ, Please bây giờ listen. Thư sẽ thỉnh chư thiên ạ. Dhammang Nyang Kabali Tu Ngatra Gacchang Tu Devata Sadhang Mang Munirajate Sunang Tu Sagga Mokkanang Nang Masavanengano
Ayang Badanta Dhammasavanengalo Ayang Badanta Saddhammasavanengalo Ayang Badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Vinayo Susinghito Etang Mangala Muttamang Sadhu, sadhu, sadhu. Dear Dhamma friends, so on this Vesak Day morning, as I mentioned, all of us are here to listen to the Dhamma. In this world, there are 4 things that happen rarely. These 4 things, they happen very rare. They happen rarely. Number 1, human life is very rare. Human life, it's very rare. How many human beings are here? So in this whole world, if we take the total number of human beings, it's just around 6 billion human beings, right? But in this very area, please count, please think how many insects are here? More than 6 billion. Not 6 billion, uncountable number of insects. But only, so if we count the percentage of human beings, comparing them with those insects, you can't count them. You can't so gain a percentage even by having 0 and 0.0 and 0 and thousands of decimals, right? So human life is that much rare. The second rare thing according to Buddha is arising of a Buddha. It's not an easy thing. For so many lives, for countless lives, the Buddha has to practice 10 perfections. Dasa paramis. Dasa paramis. That's how he became the Buddha. Number 3, it is rare to have Kana Sampat. Shana Sampatti means, so even though you are born as a human being, there are so many beings who don't have enough wisdom. There are so many beings in this world who have disabilities, right? Mental disabilities, physical disabilities. There are people who do have such kind of things. So to have a perfect body like you, all of you, it's rare. So, so you have that too. And finally, Buddha says, Saddhammo parama dullabho. Among all these things, the rarest thing is being able to listen to the pure Dhamma. That is the rarest thing. Why? Even though the Buddha's order stays, how many monks are out there who teach something else, saying that they teach the Buddha's teaching? There are so many,
right? So even the monks, don't count lay people. So, Saddhammo Paramadullabha. So we have achieved four great rare things that someone can achieve. We have the human life, and that human life is also perfect, right? No mental disabilities, no physical disabilities, right? And then after that, Buddha has arisen, right? Even though Buddha's body is not here, Buddha's teaching is here. And you have gained the opportunity to listen to this teaching. So you have gained these four rarest opportunities in the world that someone can gain because of your past karmas. Yes. Dạ, và sư nói về cái việc rất là quý báu để được cơ hội lắng nghe giáo pháp. Và sư nói trên đời này có 4 điều rất là hiếm hoi để có mà Đức Phật dạy. Đó là điều thứ nhất, đó là có được thân mạng làm người. Và nếu mà chúng ta nhìn tất cả những cái người mà xung quanh ta thì trên thế gian này có khoảng 4 tỷ người. Nhưng mà chúng ta nhìn lại coi những cái loài sâu bọ hoặc là những chúng sanh khác không phải là người thì nó vượt trội, nó gấp hơn cả 100.000 lần. Cho nên là để được một thân mạng làm người thật là hiếm hoi. Và cái điều thứ hai mà Đức Phật dạy đó là, điều hiếm hoi thứ hai đó là sự xuất hiện của một vị Phật. Để có một vị Phật xuất hiện ra đời thì Ngài phải trải qua biết bao nhiêu là thời gian để hoàn hảo 10 cái ba la mật để thành một vị Phật. Cho nên là sự xuất hiện của một vị Phật thật là hiếm hoi. Mặc dầu Đức Phật không còn ở đây nữa, nhưng mà giáo pháp của Ngài vẫn còn tồn tại cho chúng ta hôm nay. Cho nên là đó là cái điều thứ hai hiếm hoi mà chúng ta đang có được. Điều thứ ba hiếm hoi đó là dầu là mình là thân mạng làm người, nhưng mà có người ta cũng không có đủ trí tuệ, hoặc là có người bị tàn tật, hoặc là không có đủ các căn để mà hiểu được giáo pháp, lắng nghe giáo pháp. Cho nên để được làm người và có cái thân mạng hoàn hảo cũng giống như chúng ta đang ngồi ở đây thì thật là hiếm hoi. Và điều thứ tư là cái điều hiếm nhất, đó là chúng ta có thể lắng nghe được cái giáo pháp trong sạch, nguyên thủy từ lời Đức Phật dạy. Mà sư nói là chúng ta không có cần phải so sánh với những người ngoài đó, chỉ là nhìn trong cái tăng đoàn là những các vị mà đang là tăng đó, thì không phải vị tăng nào cũng đang truyền tải những cái lời dạy nguyên thủy nhất của Đức Phật. Cho nên là suy nói 4 cái điều thật sự hiếm hoi, đó là có thân mạng làm người, mà cái thân của mình không có bị tật nguyền, và có đủ trí tuệ để lắng nghe giáo pháp, và có được một vị Phật ra đời. Mặc dù Đức Phật không còn ở đây nhưng mà giáo pháp vẫn còn. Và điều thứ tư đó là chúng ta đang được lắng nghe những cái lời dạy giáo pháp mà nguyên thủy cao thượng nhất của Đức Phật. So don't let these precious moments go away without making use of them. Since you haven't condemned the Buddha's qualities, since you haven't condemned the Dhamma's qualities, since you have never condemned in the past lives the Sangha's qualities, and since you haven't harmed any being who was on the way to the enlightenment, or who has achieved the enlightenment, you got the opportunity to listen to the Dhamma now. So be happy. Be happy. Listen very carefully, using this very rare opportunity that you got. And then, so as I always mention, don't let it come through this year, and don't let it go through the other year. Always let it go inside your brain, inside your mind, and keep it inside your mind and practice. That is very, very important. Please practice. Dạ, và sư nói là đối với những 4 điều mà rất là hiếm hoi chúng ta đang có, mình đừng có để cho những khoảnh khắc thời gian nó trôi qua. Và sư nói bởi vì chúng ta có được những phước báo này là do trong quá khứ chúng ta đã không có bôi nhạo Phật Pháp Tăng Tam Bảo hoặc là Tăng Đoàn,
mà mình kính trọng Phật Pháp Tăng, Tăng Bảo và Tăng Đoàn. Mình đã từng không có làm hại những ai trên con đường đi đến cái đạo và quả, cũng như chúng ta đã từng không có làm hại những ai đã đạt được đạo và quả. Cho nên là với những phước báo đó, kính trọng Tăng Đoàn, kính trọng không có làm hại những ai đã đạt được thánh quả, cho nên chúng ta mới có được phước báo ngồi ở đây để nghe giáo pháp. Cho nên với cái cơ hội quý hiếm này, chúng ta nên nghe giáo pháp, đừng để cho giáo pháp nghe vào tay này rồi qua tay kia, mà hãy nên giữ nó vào tâm, suy gẫm và đem ra thực tập. Right. So today I'm going to teach you about the ninth fact that can bring you the greatest blessings. Can you remember? So I think almost maybe 9 months ago, I started the teaching of Mangala Sutta, and I taught you how the Buddha started to teach this Mangala Sutta. So I think most of you have forgotten already. So once among human beings, there was a debate. They debated about what? They debated to find the things that can do to get the actual blessings. The actual blessings. So then what happened? This debate went off from human beings to the divine beings, and Sakka, that means the leader of all the gods, sent one of the deities to see the Buddha and ask about the factors that actually can bring blessings for anyone. Then Buddha taught 38 factors that can bring actual blessings for us, for our lives. So those 38 factors are included in Maha Mangala Sutta. Okay, so we taught already 8, and today I'm going to teach you the 9th one. Dạ, và sư nói là hôm nay cái đề tài của giáo pháp là cái điều thứ 9 trong cái bài kinh hạnh phúc mà Đức Phật dạy. Và sư hỏi chúng ta là có còn nhớ lại mình đã bắt đầu khoảng 9 tháng trước là bắt đầu mình học cái bài kinh hạnh phúc này, và mình đã qua 8 bài, bây giờ là bài thứ 9. Và sư nhắc lại là khởi thủy của cái bài kinh này đó là vào lúc đó thời Đức Phật thì những người họ bàn cãi với nhau là làm sao để chúng ta có được cái niềm hạnh phúc hoặc là cái niềm phúc lành cao thượng nhất. Và từ những cái cuộc cãi đó giữa loài người chúng ta thì ngay nó truyền đạt đến chư thiên, và vua Trời Đế Thích cũng được nghe về cái đề tài này. Và vua Trời Đế Thích đã gửi một vị chư thiên đến hỏi Đức Phật làm sao để có được chân hạnh phúc. Thì Đức Phật mới giảng cái bài kinh 38 điều để giúp cho chúng ta có được chân hạnh phúc, hoặc là một cái đại hạnh phúc. So discipline is a blessing. That is the 9th one. That is the 9th fact. Ninth fact that Buddha teaches us as a blessing that can bring original blessings for our lives. Right? If you practice discipline, it can bring a lot of blessings for anyone. So even to listen to Dhamma and to understand the Dhamma and to practice the Dhamma, we need a lot of blessing, a lot of discipline. If you don't have discipline, it doesn't happen. Even to practice 5 precepts, you need discipline. If so if you practice discipline,
So Buddha once said, Vinayo nama sasanasya ayu. That means discipline is the lifespan of the Buddha's teaching. So only if Buddha's Buddha's 4 kinds of followers: monks, nuns, and lay upasakas and upasikas. That means lay male followers and lay female followers. If they practice discipline, if they practice discipline, that is the time, that is the fact which can help the sasana to continue, the order of the Buddha to continue, right? So and at the same time, only if we practice the discipline, we can go in the steps of Dhammapada too. So we can become Sotapanna, then Sakadagami, then Anagami, and Arahat. We can reach those levels only if we practice with discipline, right? So discipline is very, very important. Dạ, và sư dạy là cái điều thứ 9 mà Đức Phật dạy cho chúng ta để có được cái niềm hạnh phúc cao thượng, đó là biết kỷ luật. Và sư nói là ngay cả trong biết kỷ luật và giữ được kỷ luật, cũng như là ngay cả trong việc lắng nghe giáo pháp, lắng nghe, hiểu biết và đem ra thực tập, thì cũng đòi hỏi chúng ta phải có kỷ luật cho bản thân mình. Cũng như là trong cái việc giữ 5 giới, điều cần người mình phải có kỷ luật. Và Đức Phật dạy là kỷ luật, cũng như là nó kéo dài được cái sự sống của giáo pháp mà Đức Phật dạy. Nếu không có kỷ luật thì giáo pháp sẽ không tồn tại. Và kỷ luật cho tăng ni cũng như là cư sĩ nam, cư sĩ nữ rất là quan trọng để có được sự kỷ luật này, để làm cho cái giáo pháp Đức Phật được tồn tại. Và ngay cả trên con đường đạo và quả, khi chúng ta bước trên đó, đi đến những đạo quả Tư Đà Huần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hoặc là A La Hán, thì chúng ta phải cần cái kỷ luật này. Cho nên kỷ luật là cái điều thứ 9 rất là quan trọng để có được một cái niềm hạnh phúc chân thật cao thượng. Let me start the lecture with one incident which happened in Japan. 4 monks once decided that they'll go to forest monastery to meditate. And they also promised each other to stay disciplined until they attain the enlightenment. And they decided that they are not going to talk to each other until they reach that stage. So all 4 of them, they went to the forest monastery. And at the same time, they assigned one person, one volunteer, to light the candles. On the altar, because light the candles on the altar. And one day, what happened? First day went well, second day went well, and the third day went well. On the 4th day, what happened? So the volunteer who was assigned to light the candles, he came, and he came early, and he also started meditating along with the Bhantes, and he forgot to light the candles. Right, Chitra. Dạ, và để bắt đầu cho cái bài pháp thoại về cái vấn đề kỷ luật này thì sư kể cho chúng ta nghe một câu chuyện là ở bên Nhật, đó là có 4 cái vị tăng này, thì họ quyết định một ngày nọ, họ quyết định là họ sẽ vào rừng, họ thực tập thiền miên mật, và họ quyết định trong tâm là sẽ rất là kỷ luật và không nói chuyện với nhau cho đến ngày thành đạo. Thì họ nhờ một cái người này đến để giúp cho mỗi lần họ hành thiền thì cái người này sẽ thắp sáng cái cây đèn cày ở trên cái bàn thờ khi họ ngồi hành thiền.
Thì 1 ngày trôi qua, 2 ngày trôi qua, 3 ngày trôi qua thì họ đều không có nói chuyện và họ rất là kỷ luật. Đến ngày thứ 4 thì cái người thiện nguyện viên này đến để thắp đèn cày, thì ông ta đến sớm và ông ta hành thiền chung với các vị tăng, cho nên là ông ta đã quên không có thắp cái đèn cày trên cái bàn thờ. Right. So then what happened? So one monk suddenly opened his eyes from the meditation, and he looked around, and it was only pitch darkness, no candles yet. He couldn't bear it anymore. So he thought, it's not no problem if he makes a small noise. So he couldn't bear the silence anymore. So he turned his head towards the person towards the volunteer, and made a sound like that. And whenever he made the sound, another monk who was closer to him, he couldn't stop. He couldn't bear his mouth. He couldn't stop his mouth. What happened? He shouted. He shouted at the monk who made the sound, saying, "See, you talked." Then the third monk, another monk, he also couldn't maintain his silence. He also couldn't stay disciplined. He said he also opened his eyes and frowned towards those previous two monks who broke the discipline, and told, "Oh, both of you talked. What kind of fools you are." And then what happened? They looked at the fourth Bhante. Fourth Bhante's eyes were closed, and his position, it didn't move, but something moved, the mouth. He told, while staying the same, he told, "I am the only one who didn't talk here, who kept the silence," right? So discipline is a hard thing, but to improve in the Dhamma path, we need discipline. It doesn't matter whether someone is a old monk, or whether someone is a lay person, ordained person, or a lay person. For every one of us to progress in the Dhamma path, we need discipline. That is very important. Dạ, và để tiếp tục câu chuyện, sư kể là trong lúc đó thì cái người mà họ nhờ giúp để thắp cái đèn cày mỗi ngày đó, thì người đó đang thiền, cho nên là ông ta đã quên không thắp đèn cày. Và cái vị tăng thứ nhất đó, ông mở mắt ra trong khi đang thiền và ông thấy sao tối quá mà không có thắp đèn cày. Ông chịu không nổi, cho nên là ông ra dấu cho cái người mà thắp đèn cày đó là tại sao ông không thắp, nhưng mà ông chỉ ra dấu là xì xì thôi để cho ông kia hiểu và thắp. Thì trong lúc đó là cái vị tăng thứ hai đó thì nghe cái tiếng xì xì xào xào của ông này á, thì ông la lên nói là ông nói chuyện rồi. Và cái vị tăng thứ ba cũng không nhịn nổi, cho nên nói là hai người sao khờ quá, hai người đều là nói chuyện hết. Rồi cái người thứ tư, cái vị tăng thứ tư đang ngồi thiền yên lặng, nhưng mà chỉ có một cái không có yên lặng, đó là cái miệng của vị tăng thứ tư này. Ông cũng không chịu nổi, cho nên ông nói hồi nãy giờ ai cũng nói, có một mình tôi là không có nói thôi. Cho nên là qua cái câu chuyện này, sư nói là để có được kỷ luật và giữ được luật rất là khó khăn. Và nếu chúng ta trên con đường đi đến giáo pháp, trên con đường giáo pháp đi đến đạo và quả của chúng ta, mình phải cần có một sự kỷ luật, dầu là tăng hay là người cư sĩ tại gia. Thì để có tiến bộ trên con đường giáo pháp là phải cần có cái kỷ luật cho chính bản thân mình. So let's go to the first page. So there are
as I mentioned, there are two kinds of disciplines that we need to practice. So first discipline is Pabbajja Vinaya. Pabbajja Vinaya means it's not applicable for you. That is applicable for Bantes and Bhikkhunis, nuns. And for me and for Sayale, for us as ordained people, we have separate Vinaya. So they are called as, those Vinaya rules are called as Pabbajja Vinaya, the disciplinary code for ordained individuals. And there is another discipline that is Gihi Vinaya. Gihi means lay person. All of you are lay people. For lay people, there is a separate disciplinary code. And so 5% is your disciplinary code. Not practicing 10 negative actions, great negative actions, that is your disciplinary code. But for monks, there are so many. For nuns, there are so many. So I will introduce them in brief, because since you are not monks or nuns, you don't have to know a whole lengthy understanding about the Bantes or so nuns disciplinary codes. Just a brief introduction about it, and then I will let you know about the discipline that we need to practice. What did Buddha mean by saying Vinayoja Susikkhito? Dạ, và nói đến kỷ luật thì Đức Phật có dạy cho chúng ta cái nhóm kỷ luật thứ nhất cho tất cả những tăng ni thọ giới, thì Đức Phật có luật riêng cho tăng ni. Và hôm nay sư cũng sẽ chỉ lướt qua cái vấn đề giới cho tăng ni, bởi vì chúng ta ở đây không có ai là tăng ni, cho nên là chúng ta không cần phải biết chi tiết nhiều về những giới luật của tăng và ni. Và điều thứ hai đó là cái nhóm thứ hai về cái giới luật, đó là cho cư sĩ tại gia của chúng ta, thì trong đó nó bao gồm 5 giới cũng như là 10 cái nghiệp ác mà chúng ta nên tránh là một người cư sĩ. Right. So these are the disciplinary code of Bantes and nuns. Okay. So there are so many, as I mentioned. So I will just give you a brief introduction just to understand. Number one is Parajika. Parajika means, Parajika means, there are 4 main Parajikas for monks and nuns. So if they do those 4, then they are considered as defeated. Even though they wear the robe anymore, they are not actual monks or nuns. If they do those 4 things. In brief, I'll let you know. If they do sexual, that means if they break the celibacy, number 1. If they steal, that is number 2. Number 3, if they steal, and then if they kill a human being or indirectly kill, praise, when someone is going to commit suicide, if someone prays, oh, that's fine, no worries, good to commit suicide. So if you praise, even you kill. So directly or indirectly killing the other people. And at the same time, number 4, without being an Arya, without being without being a person who attained any stage of enlightenment, saying that you have attained stages of enlightenment. If a monk or nun does one of those blunders, right then, at that very moment, that person's
monkhood or nunhood is gone. Even though anymore that person wears the robe, that person is not a monk, not a nun. Dạ, và sư dạy rằng là cái nhóm thứ nhất, sư sẽ lướt qua những cái luật cho tăng và ni, và cái nhóm đầu đó là 4 cái đại trọng tội mà một ai phạm phải khi là tăng ni thì không còn cái phẩm vị tăng ni nữa. Dầu là mặc áo tăng ni cũng trên bản chất là không phải là tăng ni nữa. Mà cái 4 đại trọng tội đó là phạm vào cái tội tà dâm. Thứ hai là ăn cắp dù chỉ một vật rất là nhỏ. Thứ ba là giết một chúng sanh khác, dầu là mình chính tay phạm tội hoặc là mình có thể gài ghép cho người ta bị tội, thì đó cũng là cái tội sát sanh. Và cũng như khi người ta tự vận mà mình, một vị tăng hay ni mà nói là cái đó là điều tốt và nói là tán dương cái việc tự vận của người đó, thì nó cũng phạm vào cái tội thứ ba này. Và cái trọng tội thứ tư đó là khi mà một vị tăng ni trên bản chất không có đạt được tư đà hàm, tư đầu hàm cũng như là ana hàm của ana hán, mà tự cho là mình đã đạt được những cái đó trong khi hành thiền, thì phạm vào 4 cái đại trọng tội này thì không còn phẩm vị của một vị tăng hoặc ni nữa. And there are another 13 rules. They are main too. They are important too. But if someone commit that, if a monk or a nun commit it, that monkhood and nunhood doesn't go away, right? Doesn't get canceled. But but that monk or a nun has to stay disciplined for an assigned time by the Sangha, right? Those 13 are called as Sangha diseases. As I mentioned, I'm not going to give you a deep description about them. And then Tulache. So they are minor offenses than Sangha diseases, but still those are wrong actions too, right? Then Pajitya. So Pajitya means, so you have to ask forgiveness, right? If there is dispute or if you break something, so you have to ask forgiveness. And again, you have to observe for a certain time, certain disciplinary rules, and you have to stay allocated for some time. And so then, right, those three. Dạ, và cái nhóm luật kế theo đó là có 13 cái tội mà con nghĩ tiếng Việt họ dịch là cái tội tăng tàn đó. Là khi mà một vị tăng hoặc ni làm cái gì sai mà thuộc trong 13 cái tội này, thì sư chỉ lướt qua thôi cho mình biết là khi mà bị phạm 13 cái tội này, một trong 13 cái tội này, thì người này không có được tham gia vào những cái gì mà tăng đoàn đang làm, và kể như là tăng đoàn không có đếm xỉa tới mặt cái người đó nữa, và cái người đó có một thời gian để mà tự hối và quan sát lại cái việc làm của mình trong thời gian này, và cũng như là họ không có được dự những cái lễ mà chư tăng làm việc với nhau, như là cái ngày Uposatha là họ cũng không có được dự. Ngài Bố Tát đó thì là cái tội tăng tàn này là kể như là nguyên cái tăng đoàn là không có nhìn đến, đếm xỉa đến cái vị tăng hoặc ni đó nữa. Và cái nhóm thứ hai đó là Thulachaya, đó là sư dạy là những cái tội này nó nhẹ. Và cái nhóm thứ tư đó là Patichya, là nếu mà phạm vào những cái lỗi này là mặc dù nhẹ nhưng mà cũng phải hỏi cái người mà mình phạm để xin tha thứ và dùng cái thời gian của mình để sám hối cũng như là quan sát lại cái việc làm của mình. And then we have Paridesaniya. So there are certain actions, if you do a confession to the Sangha, that's enough. Minor things. So, and at the same time, there are some actions
which are not sinful, but wrong actions. For an example, so there is one rule. So, so when you go to the bathroom, those days we didn't have the modern bathroom system. They had to use a basket. So, so in that basket, you can't let any water remain after using the bathroom. You have to keep the basket upside down to let it dry. If any monk doesn't do that, it's not a sin, but it's a dukkha, wrong action. That is an example. You can understand. So from wearing the robe, right? So while you are wearing the robe, if the robe touches the ground, it's not a sin, but it's a dukkha, wrong kind of conduct, not nice. And when you sit, if you sit in front of while seniors are there, if you go and sit in front of all of them, right, without considering about those senior Bhantes, then it's a dukkha. There's a sin too, but at the same time, it's a wrong action, right? There are dukkhatas like that. And dubbhasa means wrong kinds of speech. Sometimes by speech, so sometimes you don't think well and you get angry and you use hurtful speeches, not bad words, hurtful speeches. We say, so there is a soft way of saying certain things. Sometimes we say it without considering about the other people's feelings. We just say, not in a softer manner. So that's a wrong way of speech. So dubbhasas are like that. So these are minor ones, but still we have to follow. Dạ, và tiếp theo là những cái tội mặc dù là nhỏ nhưng mà nó cũng là những cái giới luật mà Đức Phật đặt ra để các chư tăng và ni phải nên noi theo. Đó là những cái tội nhỏ mà cần phải sám hối trước mặt một người khác và nói ra mình đã làm cái gì để phạm tội. Và cái nhóm thứ hai, cái nhóm kế tiếp đó là những cái việc không phải là trọng tội nhưng mà nó không có tốt để mà mình không có làm theo, như là Đức Phật dạy những cái giới nhỏ như là một vị tăng hoặc ni khi vào vệ sinh thì có một cái ca nước để mình dùng để rửa, mà khi rửa xong là phải ụp ca xuống, không để cho có nước trụ lại ở trong cái ca này, cho nên là thường là phải úp ngược lại. Mà nếu mà vị tăng hay ni nào mà dùng mà còn để nước trong ca, đó là không phải là một cái trọng tội mà là một cái việc không có nên làm mà Đức Phật đã dạy. Cũng như là một vị tăng khi mặc cái y mà để cho nó phết lên đất cũng không phải là một trọng tội, nhưng mà cái này cũng không phải là việc nên làm của một vị tăng. Và cái điều thứ ba đó là khi mình ngồi thì mình cũng biết chỗ mình đang ngồi ở đâu, không có nên ngồi trước mặt những cái vị tăng cao hạ hơn mình. Và nói về cái vấn đề mà cái cuối cùng đó là lời nói của mình á, không phải là trọng tội như là nói dối hay là gì hết, nhưng mà khi mình nói mà mình giận mà mình không có kiểm soát được thì đôi khi mình dùng những cái từ mình làm cho người ta rất là đau, hoặc là vô tình mình nhiều khi mình nói mình giận quá mà mình không có biết được cái cảm xúc của người nhận những cái lời nói của mình, mặc dù lời nói mình là không phải là lời nói dối. Cho nên những cái điều này nó mặc dù là nhỏ nhưng mà Đức Phật cũng dạy chư tăng ni rất là kỹ là nên có kỷ luật và theo những cái điều này. Right. Then next one. So then what is Gihivine? Disciplinary. So that is what I mentioned, what I told, that's about the Bhantes and the nuns, their discipline. Now let's come to your discipline. So, so it doesn't matter if you practice the Dhamma path with discipline, anybody can attain the enlightenment.
whether someone is a monk or a nun, they can do it faster if they determine. They are just like helicopters, right? Very free, no many bondages. They can go faster to enlighten. Lay people, they are just like the people who walk. If they know the right direction, if they go to the very same place that the chopper goes, that the helicopter goes, so it will take time. But if you practice gradually with discipline, you are also bound to reach there too, right? So, so for gihis, for lay people too, discipline is very, very important to progress in the Dhammapada. Let's see what are the discipline of lay people. Did you say the helicopter was the monk? Yes, because Yeah. no bondages. Yes. Dạ, và sư dạy cái nhóm giới thứ hai Đức Phật đặt ra cho cư sĩ nam và nữ tại gia là sư sẽ dạy cho chúng ta, bởi vì chúng ta ở đây là tất cả đều là cư sĩ. Và sư nói rằng trong sự thực tập của mình thì một vị tăng ni thì họ đi đến sự giải thoát, giác ngộ lẹ hơn mình, cũng như là một cái máy trực thăng trên con đường của họ, bởi vì không có còn dính mắc nhiều nữa ở cuộc sống ở ngoài đời. Còn mình là cư sĩ nam nữ thì mình cũng phải có những cái việc mà mình cần phải làm, nhưng mà với cái sự kỷ luật mà sư sẽ dạy đây qua lời dạy của Đức Phật, thì nếu chúng ta thực tập và theo những kỷ luật này thì chúng ta cũng có thể bước đi trên con đường giác ngộ và đi đến điểm cuối cùng của mình. Right. So abstaining from 5 impediments. So that can lead to engage in 10 akusala karmas is called as the disciplinary code for lay people. That's what here Buddha means for lay people. So let's understand what are the 5 impediments. Dạ, và trong cái giới luật của cư sĩ nam nữ thì có 5 điều mà sẽ trở ngại khi chúng ta, và nếu mà mình làm 5 điều này thì nó sẽ dẫn cho chúng ta đến 10 cái ác nghiệp. Cho nên là sư sẽ dạy cho chúng ta để tránh 5 cái điều này, sự trở ngại này. Number 1, first impediment that can avoid, that can offense you by attaining enlightenment is karmantaraya. So you have to try your best not to have a karmantaraya. That means danger of karma. So there are people. Can you yeah. So danger. So we have to stay away from the danger of karma. Mainly, there are 5 karmas that you need to not to do. You should not do these 5 things at all, even the life goals. What are those 5? They are called as Panchanantariya Papa Karma, 5 grave sins or 5 deadly sins. Number 1, matricide, killing mother. Patricide, killing father. And killing arahants. And then after that, shedding blood of the Buddha. And then after that, creating dispute among the Sangha. These are the 5 things that you should not do. So among them, so 5th one you can't do alone. The other 4 you can do those, right? As a layperson. Dạ, và cái điều thứ nhất mà sư dạy đó là chúng ta nên tránh cái trọng tội. Mà trong cái trọng tội này là có 5 cái đại trọng tội mà chúng ta không có được làm, đó là giết cha, giết mẹ, giết một vị đã đạt được đạo và quả A-la-hán,
hoặc là làm thương Đức Phật và tạo cái sự mâu thuẫn trong tăng đoàn. Thì 4 cái điều trên, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán hoặc là làm thương Đức Phật, thì 4 cái này mình có thể làm một mình được. Nhưng là cái điều thứ 5 đó là tạo cái sự mâu thuẫn trong tăng đoàn, chia rẽ tăng đoàn, đó là cái đó là mình không làm một mình được, mà mình làm. Bante, can I clarify the 5th one with them? Because you cannot do it alone, Yes. but you have to be a monk, right? Yes. You cannot be a lay person. Yes. So only by helping a monk to do that, you can commit it. Yeah. If not, you can't do it alone. Yeah. Là bởi vì điều thứ 5 là cần hỏi cái điều kiện đó là phải là một vị tăng thì mới chia sẻ tăng đoàn, cho nên là chúng ta có thể phạm cái tội này, có thể là mình qua cái vị tăng đó thì mình làm việc với vị tăng đó để mình chia rẽ tăng đoàn, thì mình mới phạm vào cái tội chia rẽ tăng đoàn. Yes. And then you should not do this mainly. There are several other karmas too, but mainly, whatever it happens, you should not do these 5 things. Then you will have no chance. So King Ajasatta, once Buddha said, if he met the Buddha before he killed his father, he would have attained the first stage of enlightenment, Sotapan. But since he killed his father and he met later on, even though he understood a lot of Dhamma, he couldn't progress. Why? He killed his father. That's an example. Dạ, và nếu chúng ta phạm vào cái ngũ nghịch trọng tội này thì chúng ta sẽ làm cản trở con đường giác ngộ. Chúng ta sẽ không đạt được đạo quả quả trong kiếp này. Qua cái câu chuyện của ngài A Xà Thế, là bởi vì đã giết cha trước khi gặp Đức Phật, cho nên vào cái thời điểm gặp Đức Phật, mặc dù là ông đã hiểu giáo pháp, và nếu như không có vì cái tội giết cha thì ông đã chứng đắc trong lúc mà nghe Đức Phật giảng pháp, nhưng mà bởi vì cái trọng tội này cho nên là đã cản trở cái đạo quả của ông trong thời điểm đó. Instead paying respect to parents and taking care of parents and venerating the Buddha and helping the Sangha can improve your chances in understanding the Dhamma faster and more wisely, more deeply. Dạ, và chúng ta cũng như là qua những cái việc làm chúng ta cũng như là tôn trọng Phật Pháp Tăng Tam Bảo, cũng như là giúp đỡ cho tăng đoàn, thì những cái việc thiện mà mình làm cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm giáo pháp và giúp cho chúng ta đi trên con đường và đạt đến cái mục tiêu của mình lẹ hơn ạ. I will stop after explaining this one. On the next week, next time I'll give you the other description. So Kilesavarana, that means Kilesantaraya, that means you have to avoid so the danger which can come from the kilesas too. So we can have various kinds of kilesas. Kilesas means defilements, negativities, right? So there are 3 kinds of negativities mainly that we do have, right? Nastika Ditti, Ahetuka Ditti, and Akiriya Ditti. Yeah. Dạ, và sư dạy là cái điều thứ 2 trong 5 điều mà cư sĩ nam nữ nên để ý và kỷ luật, đó là những cái ô nhiễm, và cũng như 5 cái điều ngũ nghịch trọng tội kia, thì cái nhóm ô nhiễm này nó rất là nguy hiểm cho chúng ta và có thể cản trở cho chúng ta trong con đường giác ngộ, cho nên là chúng ta phải thật cẩn thận. Và trong cái nhóm ô nhiễm này thì được chia ra làm 3 cái. So there, Nastika Ditti means the people who don't believe in anything. So they don't have enough wisdom to reason out. So what happens? They think there is no rebirth, no use of any karma.
And so even though you give, and even though you practice precepts, you observe precepts, and even though you meditate, nothing will happen. They don't reason now, don't practice. At the same time, they believe so. So because of that unwise belief, they create that nastika ditti. That means they develop that philosophy of nihilism. So if someone has such kind of mentality, they won't practice the Dhamma. They won't practice Dhamma, and they lose the chance to practice it and attain any stage of enlightenment. Dạ, và trong cái nhóm ô nhiễm này là có 3 cái tà kiến. Cái tà kiến thứ nhất đó là cái người này không có tin vào việc tái sanh, cũng như là trong cái việc mà cúng dường, giữ giới, hành thiền, thì họ nghĩ là cúng dường, giữ giới, hành thiền cũng không có đem lại lợi ích gì cho họ. Và dính vào cái tà kiến này thật là nguy hiểm, là bởi vì nó có thể cản trở cho chúng ta rất là nhiều trên con đường thực tập của chúng ta. And ahetuka ditti. Ahetuka ditti means there are certain people who don't believe in cause and effect, right? So Buddhism and science both are based on cause and effect, right? But there are people who don't believe in cause and effect too. So they don't believe in in positive energy. They don't believe in negative energy. So so that they don't do any action that can bring positive energy, and they keep on doing negative actions. So that is ahetuka ditti. So if someone does have such kind of a mindset, then that person also doesn't get the ability to attain any stage of enlightenment. We have to come out of it too. Dạ, và cái tà kiến thứ hai trong cái nhóm ô nhiễm này đó là cái người này không có tin vào cái luật nhân quả, và họ nghĩ là việc thiện cũng không có làm thay đổi cái gì cho họ hết, và cũng như cái bất thiện đối với họ không có nhân và quả, cho nên là thiện và bất thiện cũng không có một cái tác dụng gì hết. Cho nên là cái nhóm người này thì sư nói là cũng không thể nào đạt được đạo quả quả trên con đường giác ngộ của họ. Then akiriya ditti. Akiriyam ditti means, so there are people who don't believe in any action. So they think even though how much you kill, no problem. Even though how much you give, no problem. So this kind of mindset is called as akiriya ditti. So wrong view about the actions, right? If someone has this negative mindset too, they won't practice the Dhamma and attain any stage of enlightenment. So we have to get rid of it too. Và cái tà kiến thứ ba là những người này họ nghĩ là dẫu có giết nhiều người đi nữa cũng không có sao hết, hoặc là trộm cắp, hoặc là nói những lời dối ác cũng không sao. Cho nên là đối với họ thì cái việc mà thực tập giáo pháp thì họ không có thực tập giáo pháp cũng không thể nào đạt được đạo quả trong kiếp này. Cho nên là sư nói mình phải tránh 3 cái tà kiến này. Right. I will teach you the rest in the next time, right? At the next time. So since the time has already, I'm 5 minutes late. So since I'm late, I'm going to conclude right now. Please think. Today too, we'll listen to these noble teachings of the Buddha on this Vesak day and accumulated a lot of positive energy. By the power of this positive energy, let's wish that may all our troubles be away. May we be able to come out of all our negativities.
may be able to develop all kinds of positivities and practice in the Dhamma path. May all of us attain real peace, real happiness, Nibbana. With those thoughts, everyone, sharing merits with divine beings, sharing merits with all the departed relatives, and among all of us, and wishing to attain supreme bliss of Nibbana, please concentrate. Please concentrate. Abhivadana silise nichang vada pachaino chattaro dhamma vadanti ayuvang no sukhang balang ayuradogya sampatti sagga sampatti me vache ato nibbana sampatti iminati samijjato. May all of you be well. May all of you be happy. May all of you be very peaceful, peaceful, peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante, you think you have time to accept the lunch quickly in the back? And then the gifts. Dạ, hôm nay sư có một chút quà cho quý vị. Is it because of the Vesak day, Bante? Dạ, nhân cái ngày lễ Vesak, cái ngày Vesak hôm nay sư có quà cho quý vị, cứ lên để nhận.